So what is strategy design pattern, right? Strategy design pattern කියන්නේ behavior design pattern එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා අපේ algorithm එක run කරද්දී ඒ කියන්නේ අපේ program එක run කරද්දී අපිට option එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් run time එකේදී අපිට මේ pattern එක use කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි ගාව තියෙනවා application එක different algorithm select කරන්න. ඒ කියන්නේ sorting algorithm, right? sorting algorithm වලට අපම අපිට algorithm ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි user ගේ option එක අනුව අපිට select කරන්න පුළුවන් මේ quick sort එකක්ද එහෙම නැත්නම් merge sort එකක්ද linear sort එකක්ද අපි use කරන්න කියලා අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව example එකක් මම create කරොත් එහෙම payment option එකක්, right? payment option එකට දාපුවම අපි එක එක payment type use කරනවානේ. හැබැයි drop down list එකකින් අපි දෙනවා credit card or PayPal කියලා. ඒ option එකට දාපුවම අදාළ class එක implement වෙනවා automatically, right? හැබැයි අපි use කරන්නේ එක common object එකක්. මම new class එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන name මේ package එක strategy pattern මම class name එක විදිහට දෙනවා payment option කියලා. main method එක set කරගමු. හරි. දැන් මෙතන අපි interface එක create කරගන්නවා. මේ interface එක තමයි අපේ strategy interface එක, right? interface payment strategy. මොන payment type එකද අපි use කරන්න කියලා මෙතනින් අපි කියනවා. අපි මේකට method එකක් හදාගන්න void pay කියලා integer amount එක pass කරන parameter එක විදියට. මම දැන් class එකක් හදාගන්නවා credit card එකටයි PayPal එකටයි, right? class credit card payment implements අපේ payment strategy interface එක, right? අපි override කරගමු මේ method එක. මෙතන මම දෙන option එකක් system.out.println paid කරා අපි මේ amount එක using credit card, right? same thing තව class එකක් හදාගන්නම් PayPal payment කියලා. මේකත් implement කරනවා අපි payment strategy interface එක. method එක override කරගන්නවා. මෙතනත් අපි output එක දෙමු. paid this amount using PayPal. හරි. දැන් අපි concrete class දෙකක් හදාගත්තා, right? ඊට පස්සේ අපි හදාගන්න තව class එකක් මේකෙන් තමයි අපි access කරන්නේ මොන payment එකද select කරන්න කියලා. අපි මේ class එකට කියනවා අපේ context class එක කියලා, right? class මම මෙතන දෙනවා අපි දැන් example එකක් විදිහට full set එකකට තමයි මේ application එක හදන්න, right? payment plan. එහෙම නැත්නම් shopping cart කියලා දෙන්න. shopping cart මේ class එක ඇතුලේ දැන් මොන payment strategy එකද use කරන්න කියලා අපි කියන්න ඕන. අපිට දැන් interface එකක් තියෙනවා මෙතන payment strategy, right? මම ඒකෙන් object එකක් හදා ගන්නවා private payment strategy කියලා. හරි. දැන් අපි set කරමු payment strategy එක. public void set payment strategy. මේක parameter එක විදිහට payment strategy object එකක් එනවා. this dot payment strategy is equal to payment strategy. හරි. දැන් ඊළඟ අපි check out option එකට යන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ payment එක අපි කරනවා, right? public void check out මේක class එකට call කරන අපි amount එකත් එක්ක
කෝල් කරපු ගමන් based on the credit card or PayPal අපි implement කරනවා void pay class එක right ඒ class එකට call කරනවා payment strategy dot pay amount එක දෙනවා parameter එක විදියට හරි දැන් අපිට තියෙනවා එක interface එකක් තියෙනවා concrete class දෙකක් තියෙනවා credit card PayPal හැබැයි අපේ application එක දාපුවාම shopping card application එක shopping cart කියලා අපි දෙමු shopping cart application එක user ඇවිල්ලා select කරනවා එයාගේ option එක. option දෙකක් තියෙනවා credit card or PayPal right. shopping cart කියලා එහෙම නැත්නම් user කියලා object එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. new shopping cart. හැබැයි අපි තාම දන්නේ නැහැ user මොන option එකද select කරන්න යන්නේ කියලා. example එකක් විදිහට user දැන් select කරනවා credit card එක. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් card. ඊට පස්සේ අපි set කරන්න ඕන set payment strategy. මෙතන මම දෙනවා new credit card payment. මොකද user select කරේ මේ option එක. ඊට පස්සේ අපිට execute කරන්න පුළුවන් මේක right. card.checkout මේකේ amount එක දෙනවා 300 කියලා. මේ program එක run කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් paid 300 using credit card. ඊළඟට මම දැන් ආයේ option එක වෙනස් කරනවා right. same object එක හැබැයි මේ වෙලාවේ user decide කරනවා ඊළඟ transaction එකද මෙයා PayPal use කරනවා කියලා. new PayPal payment. ආයෙත් card.checkout මේ වෙලාවේ 200. first time make paid 300 using credit card second time paid 200 using PayPal හැබැයි අපි use කරේ එක object එකයි right මෙතන අපි දැන් කරන්නේ strategy plan එකට ගම behave කරන විදිය අපේ algorithm එක behave කරන විදිය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට common interface use කරලා right මේ class එකෙන් අපි set කරන payment strategy එක user select කරොත් PayPal අපි වෙනම එකක් credit card select කරොත් වෙනම එකක් right